ముందుగా పట్టుకున్న చేపల్ని ఇలా శుభ్రపరచుకోవాలి. సో ఎందుకంటే చేపలలో వేస్ట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇలా సాల్ట్ ఉన్నప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుని అందులో చేపలను అలా రుద్దుతూ ఉండాలి. అందులో బయటికి వెళ్తుంది చూడ వేస్ట్ అంతా. గమనించారా ఫ్రెండ్స్ మీరు? అందులో ఉన్న డ్యామేజ్ చేదు పదార్థాన్ని తీసేస్తున్నాం. అది చేదు పదార్థం. చోకలు అలా ఒక్కొక్క చేపని తీసుకుంటూ అన్ని చేపలను అలాగే తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. తోకలు కానీ అలాగే వేస్ట్ మెటీరియల్ చేదు పదార్థాన్ని కూడా అలాగే తీసేసుకోవాలి. చేదు కూడా తీయచ్చు కానీ చేదు కూడా వేస్ట్. కలర్ తీస్తే బాగుండదు. నీటిలో తినచ్చు కలర్తో కూడా. ఫ్రెండ్స్ ఇది అన్నీ శుభ్రపరిచిన ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫైనల్ స్టేజ్. ఇది డైరెక్ట్ మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ చేపలను. ఈ చేపల నుండి మనం ఇలా తయారు చేసుకుంటున్నాం. చూస్తుంటే మొత్తానికి చేపలన్నీ శుభ్రంగా క్లీన్ అయ్యి తెలుస్తుంది.